близко до предвремени избори отколку до решение на проблемот. Затоа Спасеновски и укакуваат што не? Да, јас би сакал да кратко да ги објаснам нештата за да дадеме простор можеби малку повеќе нашите колеги да кажат дека тие многу поретко се тука ние често дебатираме. Мислам дека точно дека во моментот се одвиваат сериозни, би рекол, дебати во собранието на Република Македонија во политичката јавност. Една од тие дебати која што се одвиваше овие денови беше токму она околу начинот на кој што државата треба да се однесува во однос на новиот закон за заштита на пушачите и непушачите во нашата држава. И сметам дека тој тип на дебати и тие остри конфронтирања за начинот на кој што европските држави се однесуваат во однос на ова прашање е еден пример кој што можеме да го потребиме при решавањето на другите круцијални прашања. Факт е дека спорот со името е едно од носечките прашања, исто како што е факт и дека интеграцијата на нашата држава Европска унија е приоритет за кој што има апсолутна согласност. И оттаму ако имаме исти приоритети помеѓу сите политички партии и сите етнички заедници, мислам дека е многу важно да продолжиме да ги истакнуваме позитивните примери и еднакво силно да се залагаме за решавање, односно за остварување на таквите приоритети, независно од нашите политички разлики и моментот во кој што се наоѓаме, односно дали сме власт или опозиција. Господине Шацимаркакис, рековте дека не е доволно ракување и насмевки на меѓусебните средби на релацијата на Скопје. Дали верувате во подготвеноста на двете страни да се најде решение за спорот? It's a question of 5 minutes. The problem is, and my colleagues on the other side said so, that you need a commitment, especially in this country, commitment of the Prime Minister. To put things very clear, there are a lot of proposals on the table, but it doesn't make sense to wait for Mr. Nimitz. It's just a phone call to Mr. Papandreou. That's it. There have been attempts to relax the atmosphere. Everybody knows that from October on, with the new Greek government, there has been another environment. And then came this very positive report by the European Commission. And then came this excellent report by Zoran Thaler, which was really adopted by a high majority of the parliament. So everything is there. Тогаш очекувате ли да ги видите тие 5 минути во наредните 3 месеци? Could you say it again? Do you expect to see those 5 minutes in the next 3 months? I said in the very beginning, I hope. The problem is that, and that's a problem of democracy, that sometimes politicians see the next elections and they don't see the next generation. And that's the problem. If you would see the next generations, Alexander Spasenovski is a young chap. He's a very good politician. But I would like him, when he talks to his grandchildren, to say, I managed my country to be member of the European Union. And I fear, I'm very open now, I fear that the politicians, and especially the politicians being in government now, lose this chance because they don't understand that it's not about the next election, local election, regional election, national election. It's about the next generation. And now is the time. I can tell you very openly, we in the European Parliament, we in Brussels, we in all the member states of the European Union, we are not tired about this dispute, not tired, we are fed up. And I can tell you, the Europeans, the European train will move on. The Greeks can say, hi, please take us. Your country can say, we are fed up with nitty-gritty individual problems, and now's the chance. If you don't take it, no problem for the rest. Because I could imagine that countries like Croatia is now in, but countries like Serbia might be faster, Montenegro faster, even Albania faster. And what that means for the ethnic constellation in this country, everybody knows. So now's the chance, and I urge, especially politicians of your party, Alexander, to seize the opportunity right now. Брисел веќе го има изгубено трпението, а вела дека се потребни само 5 минути. Зошто не го издвојувате тоа време? Спорот кој што постои повеќе од 20 години, мислам дека се потребни многу повеќе од 5 минути. И во таа смисла сметам дека секој изјава кој што оди во прилог на укажување на поголема комплицираност на одреден процес, како што и укажување на тоа дека истиот процес е прилично
едноставен за решавање, не оди во прилог, бидејќи нас ни треба на вистински начин да ги менуваме нештата и на вистински начин да се однесуваме кон истите. Република Македонија, Кој е вистински начин? Република Македонија се наоѓа во ситуација да преговара за нешто кое што се однесува на самата неа. Република Македонија сака да се интегрира во Европската унија заради тоа што тоа претпоставува создавање на претпоставки за модернизација на општеството. Интегрирањето во Европската унија истовремено значи прифаќање на одредени европски вредности кои што се карактеристични се заеднички сите европски држави. Начинот, односно поставувањето во позиција да се искористи членството во Европската унија за да се реши билатерален спор ни оддалеку не помага за решавањето на билатерален спор кој што нашата држава го има со Европската унија. Оттаму сметам дека она што како политичари во овој момент можеме сите ние да го направиме е да укажеме исто така и на одредена непринципиелност која што се одвива во овој момент, да се обратиме до односната држава и исто така да укажеме дека во Република Македонија постои расположение дека се прават реформи, дека ова држава треба да ја оценувана според она што реално се оценувале сите останати кандидати, а тоа се копенхашките критериуми. Зоти Талер, мендони се Македонија до та shfrytëzoj шансин sepse ju në rezolutën tuaj keni propozuar që Maqedonisë t'i jepet data për fillimin e negociatave deri në mars. Mendoni se Maqedonia është e disponuar që ta zgjidhë çështjen e emrit deri në marsin e ardhshëm? With my friend Jorgo, we made a little division of labor. So he's the messenger to Skopje and I'm the messenger to Athens. Because this is what we need, both. And that's what I'm telling constantly in the recent months to our Greek friends. This is your window of opportunity also, to start to play the role you deserve in this part of Europe, in this part of Balkan, in the whole Balkan. And I have impression that more and more Greeks, also in the government, they understand that they cannot propose the Agenda 2014, integration of the whole Western Balkan into European Union, if this little dispute, which is lasting so long, near 2 decades, is settled first. So I'm very glad that we are daily in contact with Jorgo. He's in good contact with decision makers in Athens. I believe I'm in good contact with decision makers here. What we try to organize now is a communication which will bring the concrete content solutions on the table. So not to talk in these diplomatic phrases, this is under UN processes, under Ambassador Nimitz auspices and so on. We have nothing against that, against UN process. That's fine. But what we want is also the results. And here I believe that we need an empathia capability on both sides. I believe also and especially on Greek side. So to understand that Macedonia is a relatively small and more important young nation, which is of course sensitive if someone tries to bother the main preconditions of any nation. And what we need to develop is the psychology of win-win situation. Now, at the moment, or in the last 2 decades, we had so-called zero-sum game. If someone wins, the other must lose. I see, really, sincerely, opportunity that both sides wins. Greece can come out from its self-isolation and to become a sponsor, mécène, a mentor of the whole Balkan. On the other hand, Macedonia will open its door to the European Union membership, which is, I believe, in vital interest of this nation. So sometimes there is really necessary that the key decision makers, prime ministers, sit together and they spend all the night, all the week to find a solution. And basically we all know which is this little window for the solution. We need some imagination, and there will be a big chorus from Brussels and all member states saying, yes, this is the victory. For Macedonia, for Greece, let's go on. So this is what we try to assure. That's why we are calling jointly. Commissioner Füle, be active. Foreign Secretary Ashton, be active. Barroso, do your job. So we have now the whole team in power in Brussels.
let's do their job. I'm very happy that Stefan Füle is here.